Join Time Magazine's lead education reporter alongside global educators and advocates to explore the impacts of teaching forgiveness. I teach forgiveness because it can have a positive impact in my students' families. It helps my students thrive in the face of adversity. Students who can forgive are happier. Join us to hear from teachers and thought leaders on how and why to include forgiveness in your classroom. Temperature rise will bring widespread devastation and unprecedented extreme weather. New coronavirus cases emerge across the country. Obesity rates have more than doubled in kids. Cape Town is running out of water.
Welcome, bienvenidos, bienvenidas, welcome everyone. Can maybe share the other screen, please? I have to do it, okay. Welcome to everyone, bienvenidos a todos. Les vamos a... Perfecto. Mientras iniciamos, queremos hacer unas breves indicaciones. Este es un evento que va a estar en inglés y en español. Hay algunos presentadores que van a hablar en inglés, otros en español. Sin embargo, pueden poner, y los invitamos a poner los subtítulos que encontrarán abajo de su pantalla para que puedan seguir durante toda la presentación. Welcome everyone. This will be a bilingual experience where some of us will be speaking in English, other in Spanish. So we invite you please to turn on the captions on your screen. So we can start. We are very happy of having you here and having been selected to share our experience, the experience of the Colegio Montemorel in Colombia. We are two Colombian schools presenting in this International World Education Week. We are really happy because the main theme of the World Education Week is celebrate the schools, celebrate how we all around the world, the schools are facing adversity, are innovating, and are going to help societies being each day better. Our theme when we wanted to show, to present something to the World Education Week, we thought that we had to talk about what is unique of the Montemorel School and what is unique in the Montemorel School. One of the things it's trust. So we have this this title here, celebrating trusting relationships at the core of education. We'll be talking about how we understand trust, how this experience of 27 years of the life of the school have taught us about trust building with the students, with teachers, and among all the community. We are very happy to have this this panel that I will be sharing with Ana Maria, who is a teacher of our school. I will present her later. We have also Diego, who is from the school. We have Jordi, who is not from our school. He is presenting from Spain. We'll tell you a little bit more about him. And we have Sarah, who is an alumni of our school. Just before starting, I wanted and I invite you all to use the hashtag World Edu Week on your social media. You can comment also with the hashtag Montemorel if you like about what we are going to speak and talk today. And last but very important, if you have questions and we would like to hear from you, you can write the questions on the chat, and we will try to have a moment to try to discuss these questions. So I will present now Diego Pinzon, who is the Director of Human Flourishing at our school. He has been in the Montemorel. He's an alumni as well, but he has been working in the Montemorel for around 10 years. He will tell me if it is. And Diego, thank you. You can go on. Thank you, Juan David. Good morning, good afternoon to
everyone. I feel very, very happy to and honored to share this experience, this space with all of you. I'm going to talk mainly in Spanish, but I want first of all to propose you a little game, or a big challenge. Is that everyone here that is present in this moment with us can participate. We want to make the biggest collage in the World Education Week. And it's very, very, very easy. The only thing you have to do is like take a piece of paper and look for any material that you have next to you, pencils, paintings, crayons, everything you want to use. And I invite you to think in your idea of ideal school, the school of your dreams. How would it be? La escuela de nuestros sueños. ¿Cómo es eso? And the only thing you have to do is put that into your paper. You can use symbols, you can draw, you can write, you can use letters, anything. A white paper is wonderful because allows you to just express yourself there. And then we invite you to send it to that mail that is in the presentation, reto@colegiomontemorel.edu.co. And you can do it at the same time that you are hearing us during this event. You can do like a little draft of it, and you can continue like doing it during these days, and until next Sunday, and you have time to send that. Any information, you find it in our social media, and that is it has to do with a methodology that we are promoting in our school, the pretext methodology. It comes from a Harvard teacher from Harvard University, and we're developing it in our school. So you can do it at the same time, and please express in that piece of paper. Thank you. Bien, ahora entonces viene nuestra parte en español. Voy entonces a hablarles hoy. Quiero tomar pues lo que comentaba Juan David de ese centro, digamos, para este evento de la Semana Educativa Internacional, y es la celebración. Y así como ahorita estaba invitándolos a que pensáramos en esa escuela, en ese colegio de nuestros sueños, imaginar, pues resulta que hace 27 años hubo dos mujeres maravillosas, muy sensibles frente a las necesidades educativas de niños y jóvenes, que se propusieron eso, pensar cómo sería esa escuela ideal, ese colegio ideal, ese espacio de crecimiento ideal, concibiendo a la persona y concibiendo al ser humano en una dimensión integral. Todo lo que nosotros sabemos que somos como personas, no somos nada más las competencias que ya en el colegio llamamos externas, o las competencias académicas, que claro, es muy importante desarrollar. Todos queremos desarrollar competencias lectoras, competencias analíticas, el pensamiento crítico, la forma en que nos comunicamos, muy, muy, muy importante. Pero la propuesta que hace el Colegio Montemorel y que ha desarrollado durante estos 27 años es la de apuntar a unas dimensiones un poco más profundas. Si pensamos en esas competencias académicas como esas ramas del árbol o esas hojas, pues podemos irnos también a las raíces y decir, bueno, ¿cuáles son las raíces? Por eso hablamos en el colegio del desarrollo humano, de ese florecimiento humano. Y es una razón para celebrar. Y quiero invitarnos a todos, no solo a las personas que nos están escuchando de nuestro colegio, sino naturalmente de cualquier parte, de que celebremos hoy y celebremos durante la vida la posibilidad que tenemos como personas de apuntarle a ese desarrollo humano de todos nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, quiero hablar brevemente. Mi labor hoy aquí con ustedes es un poco como abrirles
esa caja de sorpresas. Ya tendremos la oportunidad de escuchar a Ana María desde la visión de maestra, a Sara como estudiante y egresada. Voy a abrirles un poco con estos 3 puntos de qué se trata esos elementos que queremos tanto celebrar y que llevamos viviendo y celebrando también en el colegio. El primer elemento es esa posibilidad que nosotros tenemos como seres humanos, eso lo trae cada persona, de conocernos a nosotros mismos, de trabajarnos a nosotros mismos, la posibilidad de ser nosotros mismos y de crecer. Y celebramos esa posibilidad en el colegio porque nos encanta acompañar y, como lo decía, es una gran fortuna haber descubierto que si le apuntamos a eso, todo lo demás surge naturalmente. Y es el acompañar a nuestros estudiantes precisamente a eso, a conocerse, a sentirse, a pensarse de una manera también muy existencial, no porque sea autoconocimiento y no porque sea el invitar a un proceso interno, quiere decir que tengamos que hacerlo solos, y eso es lo bonito, eso es lo chévere, como decimos en Colombia. Podemos acompañarlos con diferentes herramientas. Celebramos la posibilidad de tener espacios de desarrollo humano semanales en el colegio, celebramos la posibilidad de entrar a una clase de yoga, de kung fu, celebramos la posibilidad de que haya alguien al lado que nos pregunte todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero muy frecuentemente cómo estamos, quiénes somos, qué queremos, cómo nos sentimos, qué nos está pasando, en fin. Tantas preguntas que hay para hacernos conscientes de eso que nosotros somos como personas y que nos permite sentir la libertad de ser nosotros mismos. Celebramos, en segundo lugar, un ambiente de afectividad y confianza. Y esto, seguramente, y muchos de nuestros estudiantes y de las personas de la comunidad que nos están escuchando, quizás no es que hayan pasado grandes tiempos leyendo toda la bibliografía de Carl Rogers, uno de los ponentes de esta psicología humanista, pero lo más interesante de esto es que no tienen que hacerlo para vivirlo. Y es muy curioso cómo incluso las personas que llevan poco tiempo dentro del colegio, 2, 3 semanas, un mes, las familias, dicen, oigan, aquí se siente algo diferente. No sé exactamente qué es, pero se siente, se siente. Y ahí voy a poner esa negrilla, se siente. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a nuestros estudiantes a vivir ese clima? No necesitamos entonces encerrarlos en una biblioteca a leer a Carl Rogers. Tenemos un equipo maravilloso de maestros, de maestras. Aprovecho para enviarles un saludo gigante y toda la admiración, porque son ellos, mediante el ejemplo, que viven estas, que llamamos las actitudes del humanismo, básicamente empatía, valoración positiva incondicional y congruencia. Muchos de nuestros estudiantes, estoy seguro que no las escuchan, digamos, frecuentemente, pero sí las viven. Las viven por una persona que está ahí pendiente de ellos, una persona que es profundamente empática en su relación con ellos, que está totalmente presente y pendiente de lo que ellos o ellas necesitan. Y pues no hay manera más maravillosa de vivir esa empatía y más directa de vivir esa empatía por medio de la experiencia directa con alguien que está ahí. Además, que para yo ser empático, para yo ser congruente, hay un trabajo gigante que debo hacer como persona. Una razón más para admirar todo el equipo humano de maestros y maestras que tenemos en el colegio. No es fácil trabajarse, no es fácil desarrollarse, se requiere mucho trabajo, pero gracias a eso es que nuestros estudiantes viven el humanismo. Y la tercera cosa que vamos a celebrar, que les propongo celebrar, pues tiene un poco que ver con lo que ya tocaba un poco en el punto 2, y es esa posibilidad de tener relaciones cercanas, relaciones llenas de significado. En el colegio hablamos de una pedagogía relacional. Concebir el aprendizaje desconectado de esta posibilidad relacional, creo que pierde un poco de ese potencial que tenemos. Hay muchas cosas que naturalmente podemos aprender de los libros, podemos aprender de este mar de información que tenemos en el Internet, pero hay una parte de la vida,
hay una parte de nuestro desarrollo como personas que viene únicamente a través de la relación con el otro, de la relación con nuestro entorno y de la relación con nosotros mismos. Entonces, desde ahí nos encanta y celebramos la posibilidad de acompañar a nuestros estudiantes a tomar conciencia de ese aspecto relacional. Y a partir de ahí, pues, repito, dejar que todas las demás ramas crezcan, pero el núcleo y el centro, como enfocado, digamos, a ese aspecto relacional, nos ha permitido a nosotros todo lo que ya he comentado, celebrar hoy y celebrar la vida y la posibilidad que tenemos de estar en un espacio como en el Monte Morel, pero también celebrar la posibilidad hoy de comunicarle a muchas instituciones, muchas personas, porque ni siquiera tiene que ver tampoco exclusivamente con instituciones educativas, sino con todo tipo de instituciones, organizaciones, relaciones, familias. Esto es del ser humano, básicamente es eso. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Diego. Thank you very much, Diego. So we are just continuing. We have now someone who is not from the Monte Morel School. It's Jordi Diaz Gibson. He's a PhD in education. He's a professor of the Blanquerna University in Spain. He's a weaver of learning ecosystems for a better world, and he's the coordinator of the NetEdu project. He will be speaking about the NetEdu project, but before, he's also an expert of trust in educational settings. So welcome, Jordi. Do you hear us? Thank you. Yeah, I hear you very well. Thank you very much, Juan David. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Thank you, Jordi. So let's start. Just we were talking about these environments of the trust environments and why in the Monte Morel School we think trust is at the core of education. You have studied and you will tell us a little bit more about what you have with other researchers done for developing a model on better learning ecosystems. But let's start with trust. So the question that we see here in Spanish is, what do you think, Jordi, is important to evaluate trust in an educational setting? Yeah, thank you, Juan David. This is a very good question and a crucial one, I believe. So first of all, let me thank you to not only to invite me today to this event, but also to be working with you on such an interesting project as the Monte Morel School. And I would say that your words are very inspiring. So it's amazing, Diego, what your approach is like providing. And it's a real pleasure to be part of this work. And I would say what you guys are doing is like learning and trying to advance on a different perspective, on a different approach of schooling. So we have seen, so Jal Mehta from Harvard has an essay on, he published in the New York Times around the idea of humanizing schools. So and there's a lot written, and especially after the pandemic, we have seen how we have been challenging our work in schools, our amazingly long and broad curriculums, our priorities. So we are challenging what we are really doing, and we are challenging something that is very relevant. That is the purpose, why we do things, and what is that we want to promote. So for me, you guys are an amazing example to learn from, how to focus, how to change the focus from achievement, what we have known and what we have done in schools around the world. So focusing on achievement, changing and shedding some light into another space that it's humanizing and relational space. And I would say that the same that natural ecosystems are run and powered by climate and cultures, the same that
human and social ecosystems and learning ecosystems are incredibly powered and fueled by relationships. So in this sense, so we strongly believe that, for example, trust is an amazing measure that tell us and really mediates into the development of a safe, trustworthy, meaningful, and inspiring climate. So we really know that as natural ecosystems need climate, need the sun, and need relationships to evolve and to change, we know that human ecosystems and learning ecosystems also need to be fueled in a way. And creating, building, promoting, weaving trust among human relationships within the school and also across the school is a very, very relevant issue. A very relevant issue that is completely connected in the way that we feel. So we cannot think about, we are a relational species. We cannot think about learning if we don't feel well, if we don't trust ourselves, not only as students, but also as teachers and also as other members of the community, for example, parents. So we cannot forget, we cannot just think about the short time that it takes to implement a curriculum. If me, for example, as a child or as a student, I don't feel recognized, respected by others. Because if we avoid and we don't think about in a deep way about how do we feel and how respected we feel, for example, it's a specific measure that we use in trust. This has a real impact on the learning development, not only of individuals, but also of the collective, so as in the well-being. So measuring trust, and I would say not only measuring trust, but asking some questions, taking care, having some feedback on how we are trusting ourselves in a school community is a very relevant thing to do, not only to gather that information that we will use to improve our relational climate and our human flourishment, but also to tell the message that we care about you. And This is something very relevant for human flourishment. Thank you. Thank you, Georgie. So if you are here with us, and we are really glad that you are here, is because we have met in other events, and I found and when we discussed in the school, I found that we had we were really aligned with some of what education should be, and then we met this NetEdu project, and I wanted that you take some minutes to tell us about what is NetEdu project and how is it linked to this question of trust and better schools. Yeah. Yes. And so actually the NetEdu project is a project that I'm leading, or I would say co-leading with other amazing leaders from around the world. Some researchers, some school leaders as you guys, and some I would say policymakers and others that are part of this project, where we are building a research and practice community where we learn from each other and we try to support schools and communities to strengthen the learning and well-being ecosystems, so to expand learning and expand well-being across schools and across the community by enriching the quantity and the quality of the relationships between these ecosystems. So we are an international community. We have universities, educational organizations, schools from the 5 continents. At this point, we are 79 increasing countries that are like joining our project. And one of the things that we do beyond workshops and beyond our community work that is very relevant, we also co-develop some tools, online tools that try to enlighten a process for change and to evolve as a learning ecosystem and try to develop this human flourishment, but not only human flourishment, but also, I would say,
community flourishment and planet flourishment. As we saw in the beginning, we have these urgencies to really care about not only individuals, but also collective and the planet we share. So we really need to take serious our efforts on this. So building a learning ecosystem is really connected to this place-based learning that we are like willing to co-develop with our colleagues. And so, building a better ecosystems, you have work on how to do this and what is a better learning ecosystem. And we have here, if you can talk about this model, and in particular, you have said about some tools that the schools can use and that actually we are using in the Montemorel. Yes, Juan David, yeah. So we have a model. So we have co-developed this model with our colleagues from around the world, and we have been developing this model in the last, I would say, 4 or 5 years, and we ended up with this idea that really lands what we understand about the learning ecosystem's growth. So we have this initial idea of cultivating the ecosystem. Sometimes we come up and we go into a school that has already a cultivation process. I mean, where people trust each other, well, they have a collective purpose, well, they have empathy development. So the cultivation process is really essential as a seed of the learning ecosystem. So we cannot collaborate or innovate together or find new solutions together if we don't recognize each other, if we don't trust each other. So this initial cultivation space stands for the idea of developing these seeds, and trust is one of the essential seeds that we believe. So our tools are in this case a school weaver's tool. So we try to support schools to gather information around the levels of trust, empathy, and purpose at the beginning, so they can be aware of how students take care of each other, how they trust themselves, but not only students, but also parents, teachers, staff, community collaborators. And we see all these type of relationships that really tell us about the climate. And on a second stage, we move into the idea of the facilitation of collaboration and innovation. So in this space, we are really looking into the climates and how we are collaborating, how we are taking risks together, how we are finding new solutions, how we are giving the voice to children to develop new solutions, and to students, how we are involving parents as innovators in our school, which is something relevant that some schools are doing amazingly. And this really talks about specific climates that support collaboration and also innovation. And at the end, we have the thriving space, is where we start to think about this human flourishing idea, and where we see the levels of equity and the levels of personalized learning. We see how we put students at the center of the whole ecosystem, and we are seeing how all the ecosystem is working towards creating these spaces, these climates, these cultures, where students feel that they are embraced, no matter who they are, where they are, how they look like, and what interests they have, or all the individual characteristics that they have. So they just feel part of this ecosystem, and they feel also that they have the freedom and the chance to become what they really are ambitioning, and they have the support to do so. Thank you, Jordi. I will. I'll just close this part in Spanish, porque creo que hay cosas que siento que el idioma materno es más pertinente, y en este caso yo sé que lo comparto con Diego y en el Montemorel, muy contentos de haberte encontrado a ti y a tu comunidad, de saber que hay colegios en el mundo entero que están también trabajando por una educación cada vez más humana, y esa educación humana, como nosotros la pensamos y como se piensa en otros lugares, es para también que tenga impacto efectivamente en las comunidades y en el planeta, ¿no?
En eso también estamos muy alineados. Entonces, Jordi, también gracias por tu tiempo una vez más, por participar en este evento. Y continuarán, esperamos las colaboraciones contigo. Un placer de seguir trabajando con vosotros, aprendiendo con vosotros y la verdad es que es un placer y realmente inspirador ver cómo otras, como tantas escuelas en el mundo, pues están preocupadas por aprender las unas de las otras y cómo centrarse en esta idea de el human first, ¿no? Que creo que es muy importante. O sea, que un placer, encantado. Muchas gracias. Thank you very much. My pleasure. Gracias, Jordi. Bueno, vamos a continuar. Before listening to our next panelist, we wanted just to ask you how is it going with our challenge. So the idea is that we are using in the Montemorel School a method that has been developed by a teacher at Harvard University, which helps developing creativity, collective work, and critical analysis. So the idea is that you, at the same time that you are listening to this, you are also drawing drawing your ideal school. So please continue drawing. At the same time, you hear, you listen to us. Bueno, continuamos ahora con una perspectiva que queríamos tener aquí, una voz de las tantas voces que podríamos tener del colegio, una voz de un docente, en este caso de una profesora, Ana María González, quien estudió filosofía y está en el colegio desde hace cerca de 7 años. Ana María nos va a hablar de su experiencia creando confianza con los estudiantes desde su perspectiva, entonces desde la perspectiva, pues claro, propia de ella, pero de los docentes, veremos qué nos puede decir y qué podemos aprender de ella. Ana María. Gracias, Juan David. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, lo primero es que cuando estaba pensando en qué iba a traer o qué iba a decir en este panel, precisamente pues empecé respondiendo a la pregunta, ¿cómo construimos la confianza en las aulas desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva de maestra. Y me di cuenta que no era posible hablar de relaciones de confianza sin involucrar también las voces de aquellos que se erigen como los protagonistas de nuestras aulas, ¿no? Que son nuestros estudiantes. Así que bueno, a ellos que compartieron conmigo sus experiencias, sus visiones, sus opiniones respecto de la confianza, muchas gracias. Y aquí creo que también estoy hablando un poquito por las voces de mis compañeros que somos maestros y también de las voces de los estudiantes. Ahora sí, ¿cómo construimos la confianza en las aulas del Montemorel? Bueno, lo primero creo que es la autenticidad y la apertura. Y es que muchas veces los maestros y las maestras cuando vamos a entrar a clase como que escarbamos entre el baúl de las máscaras y escogemos la que sentimos que nos brinda como la mejor apariencia que queremos proyectar, ¿no? Entonces yo quiero ser la maestra seria, quiero ser la maestra estricta, la maestra intelectual que lo sabe todo. Y bueno, no es que estas características sean malas o que tengan algo malo implícito en ellas, pero cuando se vuelven como una especie de fachada que utilizamos para encubrir rasgos importantes de nuestra personalidad o de nuestro ser, corremos varios peligros. El primero de ellos es no parecer lo suficientemente auténticos delante de nuestros estudiantes, que ellos perciban que no estamos siendo completamente nosotros. Y en ese sentido, pues que se genere como una escisión en la relación que estamos empezando a construir con ellos. El segundo peligro viene hacia este lado y es que esa fachada nos impida abrirnos completamente a la relación con nuestros estudiantes, que nos impida relacionarnos con ellos desde lo que somos, desde lo que realmente les podemos brindar y que no podamos construir relaciones que sean lo suficientemente sinceras, fuertes u horizontales. Bueno, en segundo lugar, cuando hablábamos con los estudiantes sobre qué les generaba a ellos confianza en nosotros, sus maestros, hablaban mucho sobre la pasión, sobre percibir la pasión que tienen los docentes, los maestros a la hora de enseñar aquello que van a aportar en el aula. Y es que la pasión no es solamente ese como arte de emocionar a otros, incluso de cosas que no son de su pleno interés o que desconocen en lo absoluto, sino que también es una manera de transmitir seguridad en aquello que nosotros conocemos.
Y no solamente en aquello que nosotros conocemos, sino también en el valor que eso tiene, en el valor implícito, la importancia de aprender aquello. Y es que es bastante obvio, ¿no? Si esto no fuera importante, si esto no fuera valioso, ¿por qué ese ser humano que está ahí enfrente, que lleva 40, 45 minutos tratando de hacer que yo aprenda esto, lo haría? O sea, definitivamente la pasión muestra como ese valor, esa importancia que tiene el conocimiento que se teje en las aulas. Bueno, en tercer lugar, creo que hay que hacernos una pregunta muy importante. Es que en un par y todos deberíamos hacernos una pregunta. Y es si alguna vez hemos podido confiarle algo a alguien que sentíamos que no nos comprendía en lo absoluto, o que de repente no sentíamos que valorara nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Yo creo que esta es una situación a la que se enfrentan muchos niños, niñas y adolescentes en los colegios, cuando de confianza se trata. Y es que pues, los maestros solemos decirles muchas veces, repetirles, yo soy tu maestro, confía en mí, yo estoy aquí para ti, para ayudarte, para apoyarte. Pero muchas veces cuando ellos vienen a nosotros en busca de un consejo, en busca de una ayuda, de ser escuchados, nosotros nos acercamos o nos aproximamos a ellos desde nuestro lugar, sin hacer previamente el ejercicio de pararnos en sus zapatos y entender las situaciones como ellos las entienden. Creo que mostrarnos empáticos, tratar de comprender las situaciones desde el lugar de nuestros estudiantes, respetar incondicionalmente y no invalidar jamás sus emociones, pensamientos u opiniones, hacen más por nuestras relaciones de confianza con nuestros estudiantes que estarles recordando constantemente, puedes confiar en mí, yo soy tu maestra. Bueno, cumplir las promesas. Esto es un punto muy importante, ¿no? Y es que como dice un viejo adagio, una acción vale más que 1000 palabras, ¿no? Y no hay nada que confirme mejor nuestras intenciones que las acciones que emprendemos. Así, respetar nuestra palabra, respetar lo que decimos en el aula y fuera de ella, incluso cuando se trata de cumplir algo que puede no ser de pleno agrado de nuestros estudiantes, como puede ser el poner un límite o el mostrar una consecuencia, es fundamental para mostrar qué tan confiables somos. De la misma manera, cuando no se puede cumplir una promesa, que es una situación que creo que todos los que hemos estado en el aula hemos vivido con relativa frecuencia, debemos explicar abierta y honestamente a nuestros estudiantes, darles razones de por qué no pudimos dar cumplimiento a nuestra palabra, de manera que no solamente no se rompa el vínculo de confianza que hemos tejido con nuestros estudiantes, sino que antes bien sea una oportunidad para fortalecerlo. Y bueno, ya para ir cerrando, puede resultar para muchos demasiado obvio que todas las relaciones humanas están basadas en los afectos que involucran, los afectos y las emociones de las partes que se están relacionando, pero yo creo que lamentablemente esta premisa la hemos olvidado durante mucho tiempo en el ámbito de la educación. Hemos olvidado que las emociones son parte fundamental de lo que sucede en el aula y hemos hecho tal vez demasiado hincapié en la relación maestro-estudiante que está basada en la adquisición y en la evaluación de los conocimientos. Esto resulta profundamente nocivo para las relaciones con nuestros estudiantes, y es que piénsenlo, si yo soy un estudiante y me siento únicamente valorado por lo que sé, por lo que puedo conocer, por qué tan rápido aprendo, pues es difícil tener una relación de confianza con ese ser que está ahí para decirme, no, no estás aprendiendo lo suficiente o no lo suficiente rápido o tienes que volverlo a hacer y no está valorando como todo ese espectro de emociones que me suceden a mí dentro del aula, en mis procesos de aprendizaje, cuando estoy con mis compañeros, cuando comparto dentro de mi colegio. Así que construir, y creo que esto es algo fundamental de nuestro colegio, que creemos y que practicamos profundamente, construir una relación basada en el afecto, en la precisión de las emociones de los estudiantes, enseñar amorosa y amablemente, nos ayuda a establecer vínculos que son más cercanos, más sólidos y más seguros dentro y fuera del aula. Y finalmente, para cerrar esta parte de la ponencia, creo que hay un recordatorio importante que hacer, que puede ser bastante obvio, pero creo que se nos olvida, y es que la relación de confianza no es unilateral, involucra a dos partes. Así pues, creo que es muy importante no solamente que nosotros como maestros busquemos o nos esforcemos porque nuestros estudiantes confíen en nosotros, sino que también nosotros tenemos que confiar en ellos. Y muy importante, tenemos que hacérselos saber, que ellos sepan que nosotros como maestros confiamos incondicionalmente en ellos. Bien decía por ahí una frase célebre que solemos ganar la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Muy valiosos puntos. Nos gustaría tener un poquito más de tiempo para discutirlos.
Vamos ahora a ver quizás, bueno, quizás no, seguramente cuáles son algunos de los resultados, de un clima relacional en el que se le pone particular atención a la confianza. Y para eso entonces vamos a escuchar a Sara Cárdenas. Ella es una exalumna del Colegio Montemorel, se graduó en el año 2018. Hizo la gran mayoría de su escolaridad en el Colegio Montemorel desde segundo de primaria, entonces cerca de 11 años en el colegio. Entonces, Sara, queremos escuchar cómo te fue en el Montemorel. Bueno, bien. Al principio, cuando me presentaron esta ponencia, pensé mucho en cómo reflejar lo que yo había vivido y lo que mis compañeros, y cómo vi que la educación en el colegio y el espacio de confianza ha afectado la educación con mis compañeros. Cabe mencionar que yo desde pequeña pasé por varios colegios hasta que llegué a segundo y siempre me sentía muy insegura. Por eso diría que los beneficios de estar en un ambiente relacional parten precisamente de la seguridad, pues se suele asumir que el niño, niña o adolescente está en un grado inferior en todo sentido al profesor, como ahorita lo mencionaba Ana María. La diferencia, digamos, está en que en el ambiente relacional, como el del Colegio Montemorel, pude desarrollarme en un espacio seguro donde adquirí confianza y esa confianza me permitió compartir ideas y crear conocimientos, teniendo siempre la certeza de que puedo hablar, pensar y sentir sin ser juzgada, digamos, por quien debería guiarme y apoyarme, que en este caso son los profesores. De la seguridad, digamos que podemos pasar al pensamiento crítico, o así lo determiné, pues ese espacio de comunicación seguro le da al niño, como me lo dio a mí, la capacidad de pensar, criticar y analizar su entorno. Yo, como persona con atención dispersa, usualmente me costaba seguir mucho el hilo de las cosas que en principio no me apasionan, como por ejemplo la química. Pero en vez de criticarme u obligarme, mis profesores me acercaron precisamente a esas áreas del aprendizaje de manera que pudiera adquirir conocimiento sin el temor a ser criticada o juzgada por no ser tan buena en eso. Y por el contrario, me permitieron preguntar y teorizar acerca de cómo estas áreas se conectaban con aquellas con las que sí me gusta o en las que me siento muy bien, como la ciencia política y el derecho. Cuando digamos que se mantiene la creencia, como decía ahorita Ana María, de que el profesor es el ente superior y el estudiante es un sujeto vacío y falto de conocimiento que requiere de ese conocimiento que tiene el profesor, se crean espacios donde los estudiantes solo van a competir entre ellos para ser los mejores en todo y estar en niveles superiores, dejando de lado a sus compañeros. Por eso, el respeto parte precisamente de ese pensamiento crítico, pues se entiende que todos están en un nivel de igualdad en el cual la capacidad de analizar, tienen la capacidad de analizar su entorno y otorgar respuestas múltiples a lo que los rodea. Esto en principio, digamos que no es solamente tener canales de comunicación abierta, es tener relaciones asertivas, donde el estudiante tome los consejos del maestro y a su vez aprenda a escuchar y a valorar el punto de vista de sus compañeros. Es en este punto donde está precisamente el ambiente relacional, pues permite que la competencia se acabe y esa idea de que todos somos capaces y cada uno dentro de sus diferencias podrá destacar en algún área del conocimiento, no nos hace ver al otro como un enemigo. Por el contrario, como estamos creando conocimiento compartido y conjunto, cada punto de vista es importante y nos apoyaremos para que todos salgamos adelante. Al final, aprendes a valorar a tus pares y no te sientes en una situación de inferioridad y estrés constante, algo que pasa mucho en otros tipos de modelos educativos. Esto es importante porque en el mundo laboral y universitario, y lo estoy evidenciando en este momento, las nuevas tendencias apuntan precisamente al trabajo de equipos y estos se componen a su vez de personas con diferentes talentos que no pueden estar buscando el beneficio propio, sino el colectivo, con conciencia de que hay un respeto y un cuidado de sí, del otro y del entorno, se vuelven equipos de alto rendimiento. Y básicamente para esto nos están preparando en el colegio de manera respetuosa y precisamente en un clima relacional en el cual nos podemos desarrollar. Cuando tienes profesores que te guían y te apoyan en tu idea de vida, te dan materiales para creer en ti, te escuchan y comienzas a entender que el liderazgo es algo distinto y ves en ellos, al igual que en tus compañeros, o tienes la certeza de que quieren lo mejor para ti.
Finalmente, si desde pequeños aprendemos a valorar y amar las diferencias entre los otros, entre otros, podemos generar relaciones estables. Si aprendes a manejar el estrés, respetando y escuchando al otro, tu vida mejora y aprendes y te desarrollas como un mejor ser humano, que no por dejar de cumplir sus metas personales, entiende que en el desarrollo de los otros, de que los otros puedan lograr sus metas, tú vas a empezar a cumplir tus metas personales. Gracias, Sara. Muy valioso tu testimonio. No únicamente por la experiencia pues larga y vemos pues, que te ha llevado también a reflexionar ahora que estás por fuera del Monte Morelia, darte cuenta un poco quizás qué aporta, ¿no? Que aporta esos entornos diferentes en donde no solo se busca un desarrollo puramente académico, ¿no? Y bien interesante también, en particular es que finalmente ese desarrollo académico en otras áreas del conocimiento también se da y se puede dar de mejor manera si tenemos esa base relacional que te da seguridad a cada uno de nosotros para crecer en todos los ámbitos. Thank you very much. So we're going now to answer some questions. Let's not go there. So we're going to answer some questions that you have been sending. So you have the first question, which is in Spanish. I will read it, and I think Diego will comment maybe on the question. Tenemos la pregunta de Alberto Verdugo. Muchas gracias, Alberto, por tu pregunta. Dice de la siguiente manera: en épocas de grandes crisis sociales, ecológicas, económicas, ocasionadas en gran medida por el ser humano, ¿por qué seguir insistiendo en el desarrollo humano? Primera parte de la pregunta. Luego, por otro lado, dos visiones más academicistas o instrumentalistas de la educación, finalmente hace parte de una agenda internacional de resultados económicos, ranking, etc. ¿Qué piensan de estas dos visiones? Y termina, finalmente, ¿cómo amplificar esta iniciativa en la sociedad y en las políticas educativas? Muchas gracias, Luis Alberto, por la pregunta. Bueno, pues para mí algo es claro y es que quiénes, o yo me hago esa reflexión, ¿no? ¿Quiénes son las personas que efectivamente enfrentan las crisis? O sea, sí, las crisis suceden, las cosas pueden salir mal afuera, pero ¿quiénes son los que viven esas crisis? Y son los seres humanos. Entonces es como decir, claro, vamos a vivir la aventura, por ejemplo, vamos a irnos de paseo por Latinoamérica. Quiero ir hasta la Patagonia, quiero ir hasta Argentina. No sé ustedes, pero yo me preguntaría primero, bueno, ¿y en qué me voy a ir? ¿Me voy a ir en moto? ¿Me voy a ir en carro? ¿El automóvil que tengo está preparado para ir por esta aventura? Entonces creo que es muy buen negocio y muy buena perspectiva pensar primero, bueno, el ser humano, esa persona que va a enfrentar esa crisis, ¿cómo está equipado? ¿Está fuerte? ¿Ha desarrollado esas competencias internas también necesarias, ese desarrollo humano para hacerle frente a estas crisis? Y creo que en temas como, por ejemplo, la pandemia, la situación que hemos vivido desde el año pasado, pues fue una situación que nos llevó precisamente a eso, a simplificar, ¿no? Creo que todos nos fuimos a nuestras casas y tuvimos que pasar mucho tiempo con nuestras familias y darnos cuenta cómo está nuestro círculo más pequeño e incluso, además de la familia, cómo estamos nosotros para vivir eso. Y gran parte del éxito que tuvimos enfrentando esa crisis fue el tejido y qué tanto nos hemos trabajado como personas cada uno de nosotros. Gracias. Jordi, quizás para completar la respuesta, I will switch to English. The question, and what I found also interesting about the question, is the idea that let's say more academic models of schools, they are usually looking for
for performance and for rankings. Now your tool is measuring different dimensions, for example, trust, empathy. Is it, what is the aim of this? Is it because when we measure, we tend to think that we are going to do rankings, we are going to build rankings. What is your vision and the vision of NetEd on this? Yeah, this is an interesting question. I would say that the goal is not to measure and to compare. The goal is to grow and to co-develop some strategies that support us and that we can learn from each other. But at the end, this is, I would say, an approach that we are co-developing with schools. So this is not an approach that goes from like the academic world into the real world, right? So this is a co-creation that we are just experiencing, monitoring, and improving with our feedback and our work. So we're trying to learn together with schools how we can really use the tool, not as a technical tool, not as a measurement tool, but as a growth and a development tool. So this is the power, I would say, of data. So we need to put data in service of change. So having evidences, we need to know that support our growth in our decisions, empower our decisions. So what we're trying to learn in the project is how schools are co-developing these learning ecosystems, and what we are exchanging across our international community and our schools that are on this stage of the process is the strategies that are working in the different schools. So this is what we are trying to share, not comparing, but sharing what is already working. For example, in India, to promote parents' involvement. So I think that we can learn from one another, and that we need to use data in our growth, but also to support others to grow. So not as a final result, but as a process of growth, I would say. Thank you. Thank you very much, Jordi. Well, our time is now ending, so I wanted to thank all of you that have been discussing here, and all of you that have watched this video and that have been with us in this celebration of what Montemorel is and what education we hope to inspire also. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, nos han escuchado. Quisiéramos, bueno, en particular agradecer a las personas que aceptaron hablar y compartir sus experiencias hoy. También quería agradecer a Laura, a Felipe y a Juan Esteban, que fueron nuestros acompañantes en la parte técnica y comunicaciones. Y bueno, les quería, quería compartir una última imagen, pues porque esto es el Montemorel y estas son algunas de las caras que en los últimos años han venido acompañando en nuestro colegio, de las varias que han pasado por nuestro colegio y que han hecho este colegio y que han creído y que con sus acciones pues nos reconfortan y construimos juntos una visión. Y en particular, pues acá también tenemos las caras de Graciela y de Luz Marina, quienes crearon este colegio apuntando por algo diferente, con el que encontramos resonancias y estamos contentos de que nos escuchen y también de contactar con otros colegios que están haciendo cosas similares que le apuestan al desarrollo humano. Muchas gracias a todos. Thank you very much all. Les vamos a mostrar el video de cierre de los organizadores T for Education. Muchas gracias. Join Time Magazine's lead education reporter alongside global educators and advocates to explore the impacts of teaching forgiveness. I teach forgiveness because it can have a positive impact in my students' families. It helps my students thrive
in the face of adversity. Students who can forgive are happier. Join us to hear from teachers and thought leaders on how and why to include forgiveness in your classroom. Temperature rise will bring widespread devastation and unprecedented extreme weather. New coronavirus cases emerge across the country. Obesity rates have more than doubled in kids. Cape Town is running out of water.